here to discuss another topic in our subject, Animal Science 1, which is Introduction to Animal Science. Now, last week, I already posted a video with regards to the topic Introduction to Animal Science. We defined what is animal science. We discuss also the importance of animal science to the population, environment, and economy. Okay, so now we will be discussing about animal history, which is this is our chapter 2 already. So our objective for this chapter is that you, the students, be will have completed the following: discuss the history of animal science, discuss and understand animal domestication, discuss the different animal classification. So that's what we are going to be learning in this chapter. Okay, so we'll start. So chapter 2, we will start with animal history. So animal history, we should learn that what is the origination, the what animals have been originated, what animals, where do animals came from, and what time and age did the animals been domesticated. Okay, so this will help in the understanding on the animals history, where the animals came from, how the animals evolved, and how they are domesticated. So that is animal history. So according to evidences, 800 million years ago, these are clusters of specialized cooperating cells eventually became the first animal, which DNA evidence suggests evolved around 800 million years ago. And one of those earliest animals is the sponges. Okay, kanina sa makita sa dagat, sponge. No? So 800 million years ago, nanay nakita na evidence that uh, those were the first animals. Okay? Before animals were domesticated, animals were usually roaming around and found near swamps and water holes. So before animals were domesticated, domesticated means kanang people have already managed them before time. Uh, uh, the people are already managing them, helping them to grow and breed. So that is domestication. So animals were usually sa una, ang mga animals makita sila nga gasuroy-suroy near swamps and water holes. Swamps kanang uh, mga limaw, no? Limaw kanang mga body of water na makita ninyo ng mga sa sa forest baka sa nataran baka ha basta kay na mga water kanang mga pundo nga tubig. Then water hose, no? Kanang parehas ng mga tunaan, okay? Muna example sa mga water hose. So diha sila makita. Nya ngano man so may reason nganong diha sila nato makita. Okay? The reason is makita na to diha ang mga animal sa una. Kay naamang tubig, no? Swamps na man tubig. Ang water holes na mga tubig. Kay they need water man, no? They to survive. So diha nimo sila makita ng mga animals. So makita gani mo na sa mga movie, sa TV, ng mga indigenous people, they will hunt in the area in which na ay mga source of water, body of water. Dito sila maghuwat kay dito mangadto man sila mga hayop dito para mainom og tubig. So dito sila maghuwat para mag-hunt, no? So before, the animals were free to breed and multiply within their species. So before, ang mga animals, uh, they were free. They have the freedom to breed and multiply anytime.
basta kay within their species, no? Walay ga control nila nga mingon nga ayaw na siya og hybrid, ayaw na siya takali, ayaw na siya upahi, no? They were free to do it because kanang there were no humans to intervene their natural instinct nila, no? So they were free to breed and multiply. They will also look for their own food, water, and shelter to survive. So sa una, ang mga hayop, maningkamot na sila, mangita silang pagkaon. Mangita sila, asa na sila makainom ng tubig. Ug asa sila makapasilong, okay, para sa ilang survival. Muna ay kasagaran dyan. That is the instinct of an animal. No? Then, relies on what nature would give them. So, kung unsay naa sa nature nga makita nila or naa sa environment nga makita nila, dito rin na sila magsalig. No? Kung na mga grasses diyan na, so ito ilang kanon. Na sila makita nga mga fruit trees nga mugbo, ito ilang mga kaon. Ay mga hagbong ato, ilang ito ilang mga kaon. Kita sila body of water atong ilang area, dito sila mo inom. No? Na sila mga kakahuyan, dito sila mo shelter. So, gagad ra sila what the environment or the nature will give them. So now, we will be discussing animal domestication. Unsa man ang animal domestication? So, we will define first domestication. Domestication is the process of adapting wild animals for human use. Okay? Klaro ha? The process of adapting wild animals for human use. So, domestication di ay kanang kita mismo mag-aruga, mag-care, mag-manage for the purpose of human use. For the purpose nga ato silang gamiton. No? So kita mismo, magkuhan tag baboy, itong i-manage sila, patubuon, paanakon, uban pa, kaya ito mas gamiton in the end. So that is domestication. Naanay human intervention. Okay? There is the need for human help. Okay? That is domestication. Domestic species are raised for food, work, clothing, medicine, and many other uses. So, atong gi-domesticate ang mga animals, ato silang gi-manage, gi-raise, gi-pag-grow, kay ang ato ang use nila is for food, for work, clothing, medicine, and other. So, that's why we domesticate animals. Domesticated animals must be raised and cared for by humans. So, ang mga domesticated animals, kinahanglan siya na ay care and management sa mga tao. Okay? That's when you're going to call them domesticated animals. Another term for domestication is to tame. Okay? Is to tame. To tame animals. So, that is domestication. Okay? So, reasons why we domesticate animals. So, may mga rason nga naman nga atong gi-domesticate ang mga animals. There are three good reasons. We domesticate animals for food, we domesticate animals for work, and we domesticate animals for companionship. First is the work, food. No? Muna, gabuhi ta o broiler, no? Patubuo na to, pagkano na to sila for 30 to 45 days. We harvest it for the purpose of food, pagkaon. No? Katong sa kanon. Ihawon, lutoon. So that's the reason. We also raise pigs, no? Atong paburuson, paanakon, ang mga baktin, patubuon. 4 to 5 months old, i-harvest, ihawon. Kaya ito silang karnihon para ito ang lutoon. Kaya ito ang kanon. Okay? Next is for work. Okay. Atong mga basakan. Today, we still use carabaos, okay, to help us till our rice fields, our lands. No? So, that is one good reason. For companionship, okay, so we take care of animals, especially kanang mga pet animals, because we need someone to be with. No?
in times of just for brief short of time nga di ta magsigatubang o mga tawo nga mga plastic. Huh? So we do need animals also for companionship. So that are the reasons. Those are the reasons for domesticating animals. So what are the traits of the animals that would be a good candidate for domestication? Sa may mga kinaiya, batasan nga maayo ang hayop, pwede na to sila i-domesticate. Okay? Sa mga batasana, ha? Okay. They grow and mature quickly, making them efficient to farm. Kung sabot, paspas mo tubo, dali siya mo mature. Ha? They are efficient grower. So, usa na siya sa kalidad, quality sa hayop nga pwede na to i-domesticate kung paspas, tubo. Sa mga kaya na. So, mga chickens, no? Baboy. Okay? Muna sila yung mga examples of mga animals nga paspas, grow, tubo. They breed easily in captivity and can undergo multiple fertility. Okay, so kanang paspas mo breed, dali mangulag, dali maburos, short amount of time, manganak sila. So muna lami pod mga kandidato para i-domesticate ng hayop. Sa muna mga hayupa, okay, the chickens, poultry animals usually. So mga large animals, the pigs, okay, the goats. Those are the animals nga dali siya i-breed in a short amount of time, manganak siya. Okay? What else? They eat plant-based diets which make them inexpensive to feed. So, eat plant-based diets. Mukaon sila o mga tanong or sagbot or forage. Subo pasabot, dili siya nato dako o gasto in terms of feeding. No? Mukaon man siya og mga sagbot, forages, any forages, legumes, the crops, and so on. Next is they are hardy and easily adapt to changing conditions. Means that dili magkasakit ang hayop. They are hardy. Gahi siya magdaot. So that is one trait or kinaiya nga pwede siya i-domesticate na animal. Sa mga kaina, daghan, no? Mga baka, kanding, baboy, manok. Okay? They are hardy. Okay? Next, they live in herds, making them easy for humans to control. So they live in herds. Kung pasabot, dinaghan in groups. No? So dali na sila i-control sa mga tao kay in groups man. Dili man mag-iya-iya, di man lagyo sila. No? So dali na siya i-domesticate, dali na siya i-control sa mga tao. Okay, next, facts on early domestication. So, sa may mga gusto na to may bawaan so say tabo nga gi-domesticate ang mga animals. Humans began domesticating animals more than 10,000 years ago. So dugay na kayo ga-start ang mga tao ga-domesticate sa mga animals 10,000 years ago beginning with dogs. Okay? Next is the ruminants. Cattle, sheep, and goats are the example of ruminant animals. Were the first food animals to be domesticated followed by the pigs. So, muna yung una nga mga animals nga gi-domesticate. The ruminant animals, cattle, sheep, and goats. Then next, followed by the pigs. Next is horses and cattle were domesticated primarily for transportation and draft work purposes. Ang kabayo, mga baka, i-domesticate na sila para gamiton for transportation. Gamiton po og pang trabaho. Early people found out that animals that form large herds or flocks and eat a wide variety of feeds are easier to domesticate. So sa una, mga tao nakabantay sila nga kung kanang mga hayop nga dinaghan are in groups nya mukaon o bisag unsa nga pagkaon mao di ay dali i-domesticate. Okay? So mo ay nakita sa unang panahon. Okay, next, animals are considered to be domesticated when. So ato na silang ang mga animals ato na silang gi-consider nga domesticated kung they are kept for a purpose. Ato
ato silang gihipos, ato silang gi-cage, ato silang gi-keep, ato silang gi-control sa purpose. Unsa man ang mga purpose na, okay? Padaghanon na to, atong purpose na atong pagkaon, okay? Purpose na to nila mag-breeding, yan. Humans control their breeding. Kung kita mga tao ato nang gi-control ang breeding, kita na mismo magbuot kung kanus saan nato i-breed ang mga hayop. The next is their survival depends on humans. Kung ang mga hayop magsalig na lang, magbuhat na lang sila, nga pakanon sila, magbuhat na lang sila, nga limpyuhan sila, magbuhat na lang sila nga sa moabot nga tubig, kana kibalo na ta nga mga kanang hayop pa na is domesticated already. Nag-agad na lang sa mga tao for their survival. They develop traits that are not found in the wild. So, sabot, mga batasan nga, dili na makita sa wild sa una. So, kanang, for example, sa mga iro nga mamanghag ng kalit. Okay? Mamanghag ng kalit. Sa mga baboy nga magsigid ng dagan, idlas kayo. Okay? Mo kalit rapon og paak. No? Those are wild traits. Dili na ito makita nila. Okay? Ang uban gani, itong mga manok, makitag tao ng mga wild chickens, managan na sila. Okay? Kung domesticated na sila, makitaan ka nga tao, duulo na ka. Kaya kibugawnon na sila, gadala ka og pagkaon para nila. Okay? So next, additional facts. In return to the animals being domesticated, the animals receive protection and a constant food supply. So kung ang animals na to, gidomesticate na to sila, in return, okay, sa mga hayop na atong gihatag sa mga tao, sa mga hayop, hatagan to sila protection and continuous food supply na permanenting na pagkaon. During domestication, humans are using selective breeding to get rid of animals with undesirable traits. So kung i-domesticate na ng mga animals, kita mga tao, wa ang tagapataka og breed sa itong mga hayop. Okay, mamili naman ta, no? Ato nang pilion sa mga maayo nga traits, characteristics nga gusto nato nga moy atong mugawas sa ato mga hayop, no? Selective breeding na siya. Okay? Kay para mawala tong mga undesirable traits nga di ta ganahan nga maoy traits o characteristics nga makita nato sa atong mga hayop. Okay? So, this is a long chapter. I will just divide this into two lecture video. So I will stop here and maybe I will send another lecture video. Continuation of this topic. Okay? So, still, I want you to watch the video in my channel. And hopefully, you are watching it because I have observed and checked in my YouTube channel that most of you are not watching it the whole video from the start up to the end. You're just watching the first minutes of the video. No, makita mo na siya sa YouTube channel, sa analytics. No? Average kanang time, watch time. No, makita na ko na dito. So, I know that you are not watching the video from the start to the end. It's gonna be useless if you will not watch the whole video from the start to the end. Okay? Maluoy po mo sa effort ni sir. No? Gi-effort ba si sir o gama-gama diri. Gayaw-yaw diri siya ra usa para nga matagan mo og sakto nga information. Di ba? So, make yourself available to watch the video and make an effort also in watching the whole video. Okay? So, I think that will be all. So, thank you and be kind to animals.